ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विसाखी 13 अप्रैल 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਲਾਇਰ ਹਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਾ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਰਾਜ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। All credit goes to all the big member and especially guys, you guys are always supporting us, which is ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਅੱਜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਪੌਲ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਯੋਗ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਆਲ ਦਿਸ ਵਨ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ Society, congratulations to you on getting everyone together on the eve of the festival of Baisakhi here at the Suffolk County Lee Dennison building. Congratulations again. ਅੱਜ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ। ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ APS ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ APS ਦਾ ਏਮ ਹੈ। ਔਰ APS ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ APS ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ APS ਦੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਵ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਨਰੇਬਲ ਐਡ ਰੋਮੇਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਬਾਰੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। To all the members of the American Punjabi Society, a very happy Baisakhi to you. Congratulations, and it's such a great gathering. Congratulations again for bringing everyone together.
Punjab, a state in northern India, the heart of India's Sikh community. The state of Punjab is warm and welcoming. A sense of belongingness could be felt the moment one steps in, and this is because of its people and its humble culture. Most of the people in Punjab could be seen in their traditional clothes, that is, men in kurta and pajama or tehmat with the symbolic turban on their head carrying a kirpan. The females in patiala salwar or salwar suits and their Rapunzel-like hair tied in braids. And the married women could be seen wearing red and white chuda in their hands. Which brings us to the Punjabi weddings. Punjabi weddings are colourful, loud, over the top, fun and filled with opportunities for singing and dancing. The wedding day rituals include jago, gana banda, chuda chadana, haldi, varmala, kanyadan, fere and reception. The endless ceremony is filled with fun and emotions. When it comes to food, no one can beat Punjabis. The Punjabi food gets one drooling. Butter chicken, chole bhature, paratha, dal makhani, paneer tikka, rajma chawal, sarson ka saag and makke ki roti, lassi, Amritsari fish, shakkar para, pindi. I am sure your mouth is watering because so is mine. No one celebrates like the Punjabis do. The Punjabi festivals are seasonal and they mark a new beginning. The festivals. Okay, I have born and grown up in a very immediate area of Anandpur, and many days of my life I have spent and being a part of those Gurdwara Sevas and 1980s with all the 1978 and 84 disasters of India, what happened to us in New Delhi in 1984, have immediate families involved in it. So I can definitely stand and say here that while taking the visit to Pakistan, and I can see many of the faces, I know many of you and personally, and one thing I do urge and request every one of you to have a trip to Punjab, have a trip to Anandpur, and go to maybe have a campus in a village. There's so much more than the videos that we've seen, great knowledge, great education, good translations of what we are, who we are, and often enough I speak about all the time, though that many of our members, community members are running Gurdwaras or doing a seva in Gurdwaras, and we have so many Gurdwaras, sometimes we don't know which Gurdwara to go to. I think being a Punjabi, being a Sikh, born in Punjab, I feel obligated that I urge my own thoughts with every one of you. Be out a little bit more being a Sikh, Punjabi, to our culture. The culture of villages, cultures of people growing, and many of you probably have not grown in and born and grown up in Punjab, and very few of them in this room that I know they come core villages of Punjab. The life is somewhat different. We're seeing the young generations come, sing, dance. We have a little bit different cultures, and I urge each one of you, as Gary's done, provided great leadership and putting all of us together and building all these committees, very meaningful committees, very educated people here that are sitting here, that all of our famous doctors and all of our educated lawyers and entrepreneurs, young entrepreneurs, when we see those CEOs of different companies that are coming on those major shows on Bloomberg TVs, on CNBCs, you know, I always read names. I always look, wow, it's amazing to see some of those Ajay Bangas of the world and
many others that I can probably name. And we should all be proud of ourselves what we developed. As myself, in a college dropout kid, didn't finish my final years in college, come here, and I fought for what I fought for. And who I am is just a result of hard work. And I tell people all the time, you want to be successful, you have to work hard, and people will say, oh, you've been lucky. You know, God's been with you. God bless you. Though all many of these things is we should believe, but besides believing those, you always have to fight for survivalship. And I think it's in our genetics, and we're gonna Sikhs, born vegan Sikhs, grown up around the peoples, many of you might not, part of those whole moments that went from 1978 to 1980s, being in the middle of I get goosebumps thinking about it, who I am, there I was. I could be one of the person, could have been an encounter in the police, be shot and killed at. I have an uncle who was burned with the kerosene fuels in New Delhi. So I think the attachment is just not about what we can do for each other here. I think we owe it to ourselves, to the people where we come from, the culture we come from, who were we born as an Sikhs. I've been very fortunate in the Gurdwara Sahib where Sikhs were born, and I had done many, many days in my life and served langars. I'd done part of the building Boli Sahib Gurdwaras, where the Gurdwara, where the Guru Gobind Singh Ji lived in a killa, where we was also part of the construction. My father, who was very charitable person, we built some part of the Gurdwaras in my young days. So I was very fortunate to be part of that. And today is a lot of education. Everyone, spoke very brilliantly. I see the young kids bearing turbans, keeping bear, and I say it all the time. I lost it, but I didn't lose the Sikhism. Yeah. And I feel bad, but I am today because I can wear one. I should wear one. But I do proud of you, each one of you, that takes that challenge, face that racism, face that discrimination, deal with the people in the subways, the people calling you, whatever they called you during the 9/11s. I don't want to get in long stories, but you guys deserve a lot of credits. Today, I think one thing we definitely need to learn, obviously to help each other. A lot of picture taking is not my forte, that's not what I do. I do is that I believe in helping people, being humble, caring for each other, sharing with each other, motivating people, and sharing your success as a Guruji teach us, and to sharing people and caring for people. We stand for ourselves, we stand for the innocents. I'm the Indian Army trainers and a second lieutenant. So we fought those wars, we lived at those borders of India, Pakistan. We lived those 1971s when we had to mud the windows because we was being atom bombed by Pakistan. Not some of our friends are sitting here, and nothing personal. We have lived those days that many of you might not have. You owed yourself a little time of your life. Please visit Punjab. Please visit the people in the villages of Punjab. You will get a better grasp of what Sikhs are. We are givers, we are caring, we are the warriors. We stood for many peoples in the world, including fighting World War I, World War II. 60,000 lives were lost in World War I and World War II by the Sikhs. We owe ourselves credit, we owe ourselves awareness. So we should be sharing. Being in a government building today, standing here, I'm a very good friend with the county executive, Eddie, hopefully he'll be joining us soon. This is a great way of making awareness. We stop spending time within ourselves. We need to spend more time and creating an awareness in American public. Let people know. My CEO, Phil Hayes, who's with me today, I brought him intentionally with me today to join us, to let him learn a little bit more about who we are. We all grow up in the communities
We have our young peoples with great jobs, great titles that we own, but we must educate people around us. I spend more time talking to my American friends, tell them what our roots are. And recent visit to India, I took my good friend Phil Hayes, who's I know in ExxonMobil for 37 years. I brought him to my village. We went to Golden Temples, we went to Baga borders, and he came back with a complete different view, but actually seeks out. We need to go outside of our communities and help learn other people so they don't think of we are terrorists, we are not good people. We must educate the people around us. If you want to make a space in the future, you want to have these young kids are wearing turban and working on Wall Streets, working for major companies, the Googles and IBMs and the Microsofts, then we must make sure that we make them understand we are the warriors, we are the most honest, hard work, people with dignity, that we stand for our culture and our Sikhism and our religion. Thank you so much for giving me time, and I appreciate Gary's great works, and we count on you. Thank you. Thank you very much, Harry Singh. So he's a billion-dollar company's owner, Fortune company in America, and such a down-to-earth. And he said, I don't need photographs, I need to help to the people. That is the cause of the APS. So we have to help. Those are in trouble, those are in need. Should be helped. Without the APS youth, we are the next generation. You guys are our role models, so it's our duty to kind of be a role model to the next generation. So with the help of Mr. Gary Sakaji, we're going to be doing a lot of youth events focused on, kids aged 18 all the way to 30 and above. But slowly, we want to add more and more youth into this. Of course, this has been a very long organization with mostly adults, but we want to open it up to more youth coming forward. Thank you. It's coaching, whether they need any advice on how to success in future or anything, we will be there to help. And we will also be we will also be joining the APS team wherever we have to do, like we will be doing blood drives and other things that we could help in future. I would like to call on the stage Dr. Taranjeet Kalra Ahuja. She is one of the members. Priyanka Khanna, Shweta Malhotra, Dilsheet Kaur, and Harleen Kaur. And I would like to tell everybody there is a reason why all these ladies are picked. It's not, of course, I'm sure a lot of you know them, but all of them have already been doing a lot of community service these days. They have been involved in blood drives, they have been involved in running the facilities. I mean, you'll see one of them will actually be honored today because she received 40 Under 40 award very recently. She was also awarded very recently. So there is a reason why these ladies are selected. I'm sure some people have reached out to me that why are we not on the panel? But there is a reason. There were a number of people that were on the list, but of course, with the APS committee, we chose who we feel can actually further help us develop the committee. But we would like to tell whoever is interested, please let us know, one of us, and be a member so we can together grow this committee. And of course, future, you all can be selected. We can select and create another panelist for next year. Thank you. Our patron, Harry Singh Ji Bhola, can you please come on the stage? We want to give a Surupak, that is the highest award to the Sikh people. So I'm really thankful to you. And I will call my founding members should be on the stage. Mr. Paul Vidra, Mr. Ajay Singh Sondhi, Tony Viji, Waho photographer, Harry Singh Ji Bhola, please come on the stage. Bole so nihal.
and I'll have Abhay say a few words on him. Well, he's a pulmonologist and the critical care man in the whole New York. Let's give it up for Dr. Sunil Mehra. Yara da Yar te my colleague and the chief patron. It's an honor coming from Guruਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭ ਬਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ so I want to thank people in the community, and he's an internist, but he has been the past president of Nargis Memorial Foundation, Queen's Society of Medical Society of New York, and also LIJ Staff Society, and currently he's the president. Support of my husband, my kids, and my family, my father-in-law. I am here today, and I am nowhere where if there's no support of the community. So thank you everybody for recognizing the effort and giving me this honor. We have been doing lots of arts and craft. We do arts and craft birthday parties, and we do arts and craft camps for kids, and we also do like camps for underprivileged kids. And also a lot of times what we provide is like when our kids need like a place for experiences and want to go out and learn the work-life balance, they can always come to us, contact us, and we can get them associated with like different job opportunities and different opportunities where they can actually get community service hours so it's about working with kids and working for kids, and that's just what my motto has always been. So thank you again everybody. Is induced pluripotent stem cell. It can change into any shape and form depending on the environment. So that's our IPSC. Thank you very much. Indrapal Singh. Thank you. So I was not joined by my wife, but my brother is here who's busy chatting. Harinder, idhar aa. Chote bhra nu aisa keh sakde hain na. So he has been, we dreamt our dreams together, we did our things together. We are only 2 years apart, but Harinder is a fantastic pharmacist in the community. He also helps. This is ਸਾਡੇ parents ਦੀ ਜੋ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ to help everybody, and ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਹੋ. That is our gift from our father to us, who's 87 years old and he's still here and hearty, and he can outrun us. He walks so fast, he can outrun us any day, given day. So with the APS, we are very fortunate that RPQLI is doing a lot of events together. And as Gary ji mentioned earlier, we are going to have a blood drive. Yeah, sure. मैं अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी का थैंक्स करना चाहती हाँ. Thank you for giving me this honor, and thank you first of all to the Almighty Lord for this blessing that we call by different names. We call him by Om, by Vaheguru, by Jesus Christ, but at the end of the day there's one God. And just like Mr. Bola said and Dr. Chabra said, Sikhs are givers, they are honest, they're dignified, they're caring, they're warriors, and most of all, they're humble. So thank you, and I totally agree with that. Coming from Delhi, we've seen that firsthand, and I want to thank my family, everyone that's here. My sister, actually, she's representing my mother, my brother, and my dad, and then I have my family here, my mother and father-in-law, Mammi ji, Papa ji, and my husband, and Pranav, and my daughter, she's 22 years old, she's not here, so she's in Maryland. So, I just always tell her, कि बेटा तू दिल से जब
anything that you're going to do with your heart, जब आप दिल से प्रार्थना करते हो वो ज़रूर पूरी होती है. And this honestly, this award, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, this is by the grace of God. I never really expected this to happen. So I'm very, very thankful for that. And with that, I just want to say 2 lines of the Mool Mantra. And with that, I'll wrap it up. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाई रहा लिफ्तार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहन साई पालक होवे ताइक ना चले ना के सचियारा होवे जी के कोड़े टूटे पाल हुक्म रचाई चलना नानक लिखिया ना. Thank you. Thank you. Next, we would like to call on the stage Alyssa Sanghi. Some of you might know and some of you might not know. She's actually my daughter, but the reason she's on the stage is not because she's my daughter. The reason she's on the stage is because of the community services that she's been providing since years. Since 2nd grade, when the COVID was on, she has been participating in the community service Super, where they had actually created baskets for the kids and they provided in different shelters. She is the vice president of her school since past 2 years and she has been representing the school student body. I would also like to call my husband, my mother-in-law and my father-in-law who are also here, and my other daughter, Janessa, who's of course, she's also part of a lot of leadership committees and she's also been involved in a lot of community services. Guys, please, can you come on the stage? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋ. ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ. ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਆਲਸੋ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ APS ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ. तो let us start with the Baisakhi program. Sikhs around the world celebrate Baisakhi every year. Now it is the first day of the month of Baisakh of the Sikh calendar, which falls around mid-April every year. But what makes it so special? And why is it celebrated? Why is it remembered? Now you might have heard of a harvest festival or things like that, but it's actually much, much more. Baisakhi is the day the Khalsa was created.
Sikhs around the world celebrate Baisakhi every year. Now, it is the first day of the month of Baisakhi of the Sikh calendar, which falls around mid-April every year. But what makes it so special? And why is it celebrated? Why is it remembered? Now, you might have heard of a harvest festival or things like that, but it's actually much, much more. Baisakhi is the day the Khalsa was created. The year 1699. It was the birthday of the Khalsa. But what is the Khalsa? We'll get to that. For Sikhs, Baisakhi has been celebrated in different ways for over a century leading up to the year 1699 by the Sikh gurus and the Sikh congregations by gathering up together and engaging in meditation and service and celebration. The 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji, who since they were young, they would celebrate it by inviting everybody across the regions and far off lands, far off countries. They would gather together at a city called Sri Anandapur Sahib, situated near the foot of the Himalayan mountains in northeast India. During that time, the Emperor of India, named Aurangzeb, was excessively taxing people. He was a tyrant, oppressing people, doing forceful conversions of faith, and killing those who didn't comply. Now, there was no distinctive and humanitarian force that could stand up for the poor and the innocent during that time. ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ APS ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। Devotion, humility, love and sacrifice. 5 beloved Sikhs who offered themselves one by one and passed the test of the Guru are known today as the 5 beloved ones. The Guru blessed them with ambrosial nectar and liberated them from the cycle of birth and death whilst living in the world still and serving the world. They represent the leadership of the collective and the pure army known as the Khalsa, Army of the Immaculate. This event marked the visible sprouting of the teachings of all the Sikh Gurus. Guru Gobind Singh Ji, in the year 1699, they revitalized. They gave birth to the Khalsa. While talking, I've made many mistakes. Please forgive me. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. कि पंजाब एंड पंजाब हैरिटेज की है। सो मैं पिछली इवेंट्स से भी दसिया सीगा ते लेकिन सब नूं दसना चाहांगा कि नवे बंदे आए हैं, कईयां नूं नहीं पता। उस बारे पंजाबी हैरिटेज दे बारे में एक छोटी जी क्लिप्स दिखाना चाहूँगा। Yes, and all government officials for recognizing me on this special occasion of Baisakhi. And I would also like to give a thank you to my family who encourage me every day to keep going. Thank you all. Thank you. Always will do. I will invite Sunny, come on the stage, please. Sunny and kids and Rosie ji, please come on the stage. Sunny. Yes, absolutely. Again, thank you very much, APS, and of course all the board members of APS. Of course, I had no idea why I'm here. I'm just here always to help APS, and I'm thankful to Mr. Harry Singh Bhola and everybody. And thank you again, guys. Thank you for honoring me with this award. I guess I definitely deserve this, but of course, like I said, we have made a women council. Once we achieve, we'll show that we can make a difference. Thank you, everybody. So now I will call Chandeep Singh.
It is a true honor to stand here among leaders in our community who are providing not only space for us here in Suffolk, but throughout our country. I want to thank Gary Sikhaji, Dinesh ji, Harry Singh ji, and the entire community here for supporting these efforts to ensure that we have a space, that we are heard, and that we are part of the fabric of our communities as respected businessmen and women, professionals, and to see our youth as engaged as they are, it warms my heart as a father and as a community member. So I'm truly grateful for the opportunity to stand here beside you. Thank you. Always help me out. He's the man behind all the. Really thankful to Sandeep Singh. I thank everyone for giving me this honor. I don't know whether I deserve this, making presentations and helping a good cause. I think that's our duty to do it. And we are always behind our Sikhavezji and APS. So we are there to support APS causes all the time, no matter what. Thank you. Thank you very much. Do this. We want to recognize you. Any kid, any younger generation who is here, who's ready to help us, want to be part of us, please let us know. And if you are aware of these younger kids who are volunteering, providing services back to the community, please ensure you let us know so we can put them on the nominee list for the next year and they could also be selected, because we want to make sure they're recognized, they're empowered, and they understand that what they're doing is it's being seen by everybody and it's getting recognized. The next candidate that I would like to invite on the stage is Bisman Singh Bora. He's a 17-year-old student who is in a senior attending year, and he has also opened a lot of non-profit organizations where he's providing community services, providing food and to the shelters, providing uncooked food to the shelters. I would also like to invite his family. I believe a lot of people are here, mom, dad, grandfather. Please come on the stage while we recognize him. And I would like to again thank young leaders like Bisman for taking care of the community, giving back to the community. It's very important that everybody understands that we all together can make a difference. And we are here not to just make money, we are here to ensure, as our motto says, to help everybody and to be recognized by everybody for all these skills that we perform. Thank you so much, everyone, for showing up, especially in this weather. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So first off, I'd like to thank my mom, my dad, my sister, my grandparents, and everyone else involved who helped me reach this point. Because the truth is, I would not be able to reach here in this country and accomplish what I've accomplished without them, and that is a fact. Next, I'd like to thank Mr. Gary Sikh uncle and Dinesh uncle for choosing me for this award and recognizing what I have done with the community. I'd also like to thank them for recognizing my not-for-profit organization, Together We Thrive, which we have accomplished over 5,000 pounds of clothing and food combined. However, I make it my promise that I'm not done. After this, we are going to keep it pushing, and my goal is to push my not-for-profit organization as I go into college to new venues in New York City, where we can help out more people in need and not just keep it on Long Island, because I know there are many others who could also succeed with our help. And as for more ventures, in the Gurdwara every week we give out new speeches about things such as dental health, dental care, mental health, and personal hygiene, which I believe are all very important personal things that may not be talked about at home and are very difficult to speak on. So let me do it for you. And
once again, I'd like to thank you all for showing up. Thank you so much. Right, and cremation facilitation is one of the cause what we have. We always feel that if a loved one is gone from a family, they have a lot of trouble finding the funeral homes, making all kind of religious arrangements. So we want to standardize that process. We are trying to negotiate some group discount prices from existing funeral homes, which can be reached on a single call, and we can make all sort of arrangements out there. We are also trying to see a possibility if the respected officials and the town officials can help us increasing the funeral facilities, because we believe in cremation and we need some more cremation facilities in town. This cause will facilitate the final cremation procedures for all the families. So we'll work towards it.